definition in depth, like, follow and share. Hi, in today's lesson we will talk about singular nouns. Nouns الأسماء can be singular مفرد or plural جمع. When you are talking about one person شخص واحد بس, an animal حيوان مفرد, a place مكان, or a thing شيء, use a singular noun توصفهم أو استخدم الصيغة أو الفورم اللي بتدل إن دوا مفرد. لما نرجع تاني ونبص هتلاقي ال ABC order or alphabetical order. Again, if you need to watch a video about alphabetical order, please go back and visit it. As a reminder, ABC order is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Vowels الحروف المتحركة, مش كل ال ABC كلهم متحركين. We have just 5. عندنا 5 vowels. لو هنكتبهم مع بعض كده أقولها لكم بشكل ظريف: A, E, I, O, and U. A like an apple, E as an elephant, I as an eye, O as an octopus, U as an umbrella. أي حرف تاني غير الخمسة دول بنسميه consonant ساكن. Use a or an before singular nouns. Use an before words beginning with vowels. Again, مرة تاني, A, E, I, O, and U are the only vowels in English. خلي بالك احنا بنضيف الأداة a أو an قبل الword, مش الأفعال, مش الverbs. يعني ما تنفعش تقول a play يلعب, ما تنفعش تحط a أو an قبل الأداة, دي بتيجي قبل الكلمات المفرد only. For example, say an apple, an apple, an egg, an egg, an orange, an orange, an envelope, an envelope, an umbrella, an umbrella, an ice cream, an ice cream, an uncle, an uncle. But some words don't follow these rules. خلي بالنا إن في بعض الكلمات, مرة تاني مش الأفعال, الكلمات اللي بتكسر القاعدة دي. For example, use a not an. على فكرة ممكن تقولها a أو a على حسب ما انت تحب تنطقها, a or a. ما تحطش an before these words that begin with a U. في بعض الكلمات اللي بتبدأ بحرف ال U تحط قبلها a مش an. A uniform, a uniform, a university, a university جمع. Use a مرة تانية ممكن نطلعها a أو a. Use a before words begin with the other letters of the alphabet. Once again, they called consonants. For example, say a basket, a basket, a rainbow, قوس قزح, a rainbow, a ball, a ball, a monster, a pillow,
a pillow, a watch, a watch, a teacher مدرس, tutor مدرس خصوصي, an instructor. لو نلاحظ القاعدة بقى نراجعها تاني على المثل دوا. teacher تبدأ بحرف التي هنحط قبلها a. tutor برضو بتبدأ بحرف ساكن اللي هو التي مرة تاني a. والآ هنا أداة بتبين إن الكلمة اللي جاية وراها دي مفرد مش جمع, singular مش plural. an instructor هنبص على أول حرف ال I هو حرف من الحروف المتحركة A I O U, فحطينا an instructor برضو معناها مدرس أو مفسر. a teacher, a tutor, an instructor. a book, a book, a school, a school, a table, a table, a laptop, a laptop. But some words doesn't follow this rule. For example, we use an, not a, before words that begin with the letter H. An heir, heir, الوريث, heir. An honor, شرف. It is an honor to meet you. It is an honor to meet you. An hour, ساعة. A watch اللي هي الساعة اللي بتتلبس. Watch, watch. An hour الساعة اللي هي 60 minutes. I hope you guys liked this video. Share with your friends and follow us and subscribe on your YouTube channel.